Hayyee family larger community har'ammoo chapter 4 anthropology marginalization minority and groups kan jedhan ilaalla እና kun short note isaati yaadumatti akkasiin qabatanii yookaan immoo daddafii akkasiin galuudhaaf jecha kan isin qopheesse kan irratti yoomuu jila dabalatan takkaa bichaa dubbistanii qormaata guutummaa ishee akkasiin hojjetan abdiin qaba እና gara barnoota keenyatti galla duraan dursa garuu family larger community dhaaf haara yoo taatan subscribe like gochuun na wajjin dhaabadhaa yaada garaagaraa yoo qabaattu ta'e viidiyoowwan garaagaraa kan isin hojjedhuuf yoo barbaaddu ta'e description box comment jala seenaati na barreessa baay'een siin jaalladha siin kabaja barnoota keenyatti unit for marginalized minorities and vulnerable groups kana jechuun waa'ee hawaasa keenyaa yookaan immoo waa'ee warreen hawaasa keessatti vulnerable ta'aniiran minority ta'aniiran fi vulnerable groups jedhamanii beekaman jechuudhaani isaan kan ilaallani na kun aadaa fi culture saba tokko hawaasni tokko waan ittiin bulaa jiruu fi haalota inni keessa jiru hundumaan ibsa waan ta'eedhaaf gadi fageenyaan yoon sin barsiise baay'ee jireenya keessatti waan sin fayyaduuf jarsha sirriitti na dhaggeeffadhaa amma viidiyoo dhumaatti galatooma. Now, definition of concepts marginalization. Marginalization jechuun maal jechuudha? Marginalization jechuun a treatment of person or social groups as minor, insignificant or peripheral jechuudha. Maal jechuudha? Treatment of persons or social groups as minor, insignificant or peripheral jechuudha. Social group tokko yookaan immoo personity tokko. Inni gala person yoon saniin jedhu durba ta'uu danda'a, dhiira ta'uu danda'a. Garuu nama ta'uu qaba jechuudhaan. Social group kan jennu immoo hawaasa tokko, hawaasa walitti qabamee jiraatu tokko. Akka maalitti ilaalu jechuudha? Akka minority ta'etti, akka gadaanaa ta'etti, akka hin barbaachisne wayiitti fi akka tuffiitti ilaalu jechuudhaan. Isaan kun homaa tokko akka hin fayyadnetti ilaalamanii akka miidhaan isaan irra ga'uuf jecha akkanatti ilaalama hin tuffatu hin miidhu wantoota garaagaraa godhu jechuudha. This is a type of marginalization which people do, major groups do in minority groups and the persons as insignificant or peripheral treatments. Key features kan jennu marginalization kun bakka lamatti qoodamani. Maal jechuudha? Exclusion from social interaction and exclusion from basic economic right dha. Marginalization jechuun exclude gochuudhaan person tokko yookaan social group tokko exclude gochuudha. Na gaafa as kanatti ilaaltanii exclusion from social interaction kan jedhu kanaa fi exclusion from basic economic rights kan jedhu kan naa qabattu. Inna exclusion from social interaction kan jennu marriage relation dha, sharing food and living case, working and living together waan akkasii adda baasu jechuudha. Exclusion from basic economic rights kan jennu garuu property ownership, certain jobs exclude from basic economic right jechuudha. Maalidha? Marriage relation irraa yookaan immoo haala fuudhaa fi heerumaa, nyaata walii firuu, dhugaatii walii firuu, wal wajjin hojjechuu, wal wajjin jiraachuu irraati social interaction hundumaa irra kan warreen adabamaniira yookaan immoo ari'atamaniira jechuudha warreen kun jechuudha. Exclusion from basic economic right jechuun immoo economic right yookaan immoo mirga economic isaanii irratti jechuudha. Economy isaanii irraa kanneen akka property ownership, abbummaa, certain jobs, hojii garaagaraa excluded from basic economic rights. Basic yookaan immoo ganamuma mirga namaaf kennameeru yookaan immoo mirga qabeenya namaaf kennameeru tokko irraa gaafa darbataman jechuudhaani. Maal jechuun marginalization. Marginalization kun bakka meeqatti qoodamee bakka lama qoodamee isaanis exclusion from social interactions and exclusion from basic economic rights akkanatti yaadadhaa qabattu. Fakkeenyaaf jecha Itoophiyaa keessatti minority occupational groups kanneen akka potters, tanners are often banned from community association like Idris. Potters jechuun warreen jirbiidhaani Idris tanners warreen akka xaawulaa faasofan wantoota garaagaraa hojjetan kana isaantu ari'atameera jechuudha Itoophiyaa keessa. Garuu isaan society kanarratti yeroo iddoo guddaa jira jechuudha. Inna marginalization wantoota kana hammatani. Dhiifama. Amma immoo gara vulnerable groups kan jedhutti ceena. Vulnerable groups isaan eenyudha? Vulnerable jechuun maal jechuudha? Vulnerable is state of being exposed. This is state of being exposed to physical or emotional injuries, attacks, harms or mistreatment. Maal jechuudha? Vulnerable jechuun state of being exposed to what? Attacks, injuries and mistreatment jechuudha. Maal jechuudha? Afaan Oromoo isaatti namni ta'e yookaan immoo piipiliin ta'e tokko exposed ta'a yookaan immoo hin saaxilama. Maaliif? Physically yookaan immoo emotional injury irratti. Physical gaafa jennu qaama keenya irratti jechuudhaani. Emotional kan jennu xiinxala yookaan immoo yaada keenya irratti attackii isaan gaggeessu yookaan miidhaa isaan gaggeessanidha. Harmis miidhama yeroo dheeraaf ta'u nama turte keessa turu dheedaa jechuudha. Mistreatment yeroo baay'ee immoo mistreatment jechuun kun tuffii yookaan immoo akkaataa malee nama gaggeessu yookaan immoo akkaataa maleetti nama wanta garaagaraa gochuu jechuudhaani. Fakkeenyaaf jecha ajjeesuun hin danda'a. Vulnerable groupiin kun jechuudha. Vulnerable groupiidhaan ajjeesuu hin danda'u, balleessuu hin danda'u. Akkuma kana immoo wantoota garaagaraa inni godhuuni exclude godhu from social group akkuma isin jennee exclude godhu from economic right property isaanii gabaa keessatti illee karaa gadi ni deemu nama faana ta'anii nyaata nyaatanii waan akkasiitu jira jechuudha. Vulnerable group jechuun maal jechuudha? State of being exposed to physical or emotional injuries, attacks or harms
or mistreatment jechuudha jechuudha. Na consequences kuni maal fida? Physical damage and long term problems. Physical damage kan jennuu fi bakka social or relational problems jedhani. Social keessatti fi relation nam tokko waliin qabu keessatti baay'ee physical damage fidani. Long term problem jechuun immoo psychological trauma jechuudha. Psychological trauma jechuun sammuun isaanii yookaan immoo yaadni isaanii, xiinxalli isaanii, akkaataa isaan hojii isaanii hundumtuu hin miidhama, hin balleeffama jechuudha. Maal tu fida? Kan immoo vulnerability tu fida jechuudha. Who is vulnerable yoo isin jedhan yookaan immoo bakka barreessi jedhanii yoo isin gaafatan vulnerable groupii barreessi eenyudha vulnerable kan ta'u socially keessa vulnerable kan ta'u eenyudha jedhanii yoo isin gaafatanii women and girls jettu tokko women idhaa fi girls idha. Second is children idha. Older person idha. Third child people with disabilities kanatu jira. Na vulnerable groupii yookaan immoo vulnerable kan hin ta'ani tokko women idha, children idha, older person idha, people with disability dha. Warreen kana kanatti vulnerable ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf jecha women and girls. Fakkeenyaaf jecha women and girls maaliif vulnerable ta'u? Akkaataa kamitti vulnerable ta'u? Gender based violence nani isaan kana jechuudha. Women and girls gender based violence nani. Inni kunis immoo maal jechuudha? Harassment, rape, forced marriage, child marriage. Maal jechuudha? Harassment, rape dha, forced marriage dha, child marriage dha. Ijoollummatti heerumsiisuu, dirqiidhaan heerumsiisuu, gudeeduu dirqama jechuudha. Wantoota garaagaraa irratti geessisuudhaan maal jechuudha? Vulnerable jechuudha. Vulnerable groupiin yookaan immoo vulnerable warreen ta'an keessaa women and girls dha. Women and girls kun immoo gaafa vulnerable ta'anii gender based violence dhaan vulnerable ta'u. Vulnerable yeroo ta'an sanatti kanneen akka rape dhaan yookaan forced marriage dhaan, child marriage dhaan, harassment kan jennu kanaan vulnerable ta'u. Children immoo fakkeenyaaf jecha young girls maalidha? Child marriage dha. Social fistula ምናምን ዋና ከሰከሲዳ ሶሻል ኤክስ የሮ ጆልማቲ ዋንቶ ተገራገራ በርቲ ዱርጉማ ማሎ ጀዳን ይወካንሞ ዱርቦ ሞርማ ማይቹ አከታተ የሩን ጡላብ ጀቻ ከበጃብ ጀቻ ሐዋሳ ሰናብ ጀቻ ዋንቶ ተከና ከናብ ጀዳኒ ጆልማቲ ጆሊ ሄሩ ሲሱ ከነዳ ችልድ ነራ ካንኮ ይቹላ ጆሊ ዳ ምን ረካንኮ ኦልደር ፐርሰንስ ከንጀኒ ኔግሌክትድ ቱ ዱ ኢት ኤጅ ጃርቲ ተኮ ኡሜሳ ይወካንሞ አጋ ዱሎማ ዴሚ ባአነመተ ታ ይወካንሞ አከ ጆሊ ታ ዴማ ዋንቴ ዳፊ ሳቢ ከናብ ጀቻ ኔግሌክት ጎድ ይወካንሞ ኦቨርራይት ይሱ ይቹላ ማቱ ፋሚሊ መሰነ ቱሪሳል people with disabilities qaamota miidhamu lukneti vulnerable warreen ta'an qaamota miidhamu warreen qaban yookaan immoo qaamota ittidhaan vulnerable gochuudhaan especially wanta isaan barbaachisu dhiisanii isaaniin ofirraa ittisu ofirraa dhiibuudha jechuudhaan vulnerable kan jennu warreen vulnerable ta'an kun women and girls, children, older persons, people with disabilities warreen kana akka yaadatinaa qabatanidha. Inna needs maal barbaadu isaan kun warreen kana amma kana yoo inni isaan kana balleessuu jecha yookaan immoo vulnerable groupii kana gara wanta gaariitti fiduudhaaf yookaan immoo miidhama isaanii keessa baasuudhaaf jecha maal gochuu qabna? Governmentiin tokko special attention kennuu qaba. Governmentiin tokko special attention kennuu qaba, protection kennuu qaba, support kennuu qaba. Fakkeenyaaf jecha inclusive education fi protective law kennuu qaba. Special attention, protection and support kennuu qaba. Governmentiin tokko governmentiin biyya sana yookaan kenneefi malee social kun yookaan vulnerable groupii kun akkuma itti fufeetti ta'a jechuudha. Gara minority groups itti dabarraa jechuudha. Minority group jechuun maal jechuudha? Yoo itti gaafatan ammas minority groups jechuun maal jechuudha? Definition minority groups. Minority groups is a small group of people within a community, region or country differing from majority, the majority population in race, religion, ethnicity or language. Maal jechuudha? Small group of people kan yaadatina qabattu within a community, region or community ta'e keessaa, region ta'e keessaa fi country ta'e keessaati majority population irraa kan adda isaan godheeru race isaanii, religion isaanii, ethnicity isaanii fi language isaaniitiin adda baanii kan jiraatan jechuudha. Maal jechuudha? Minority groups jechuudha. Minority groups jechuudha small group people within a community, region or country warreen kan hundumaa qabu garuu maalidha? Majority population irraa adda baanii jiraatu akkaataa race, religion, ethnicity or language isaaniitiin jechuudha. Elementi sila kan isinitti kan ishii kana asitti irratti deebi'uudhaa fi war vulnerable groups kan jennee kana keessaa jechuudha. As kanatti isin deebi'uudhaa fi ishii kana akkasitti ilaala. Inna maal jechuudha? Me who are marginalized kan jettu kan yaadatina qabadha. Yeroo baay'ee qormaata irratti dhufti qormaata irratti gaafa dhufti deebiin isaan ulfaataa jechuudha. Who are mostly marginalized? Mostly marginalized kan ta'an commonly marginalized groups are women, older people, children, people with disabilities, cultural diversity influence the nature and the level of marginalization. Mal kuni waa'ee isaa ibsa osoo hin taane as baastanii qabatu yaada keessatti jechuudha. Keessaa baastanii qabatu. Mal marginalized groupiin commonly yeroo baay'ee kan biyya hundaatti beekamu jechuudha. Addunyaa kanarratti hundumaa kan beekamu marginalized groupiin womenidha, childrenidha, older peopleidha, people with disabilityidha jechuudha. Isaan keessaa cultural diversity influence the natural and level of marginalization. Cultural garaagarummaan culture tokko marginalization isaa natural marginalization uumama yookaan immoo level marginalization sana hin xiqqeessa yookaan immoo guddisa ta'uu danda'ani. Garaagarummaa qaba jechuudha. Akkaataa culture tokkotti yookaan immoo akkaataa aadaa biyya tokkotti, aadaa saba tokkotti, aadaa naannoo tokkotti, aadaa country tokko keessatti cultural diversity sun yookaan immoo aadaan
yookaan garaagarummaan aadaa tokko aadaa suni neecharii yookaan immoo level marginalizationii kana dabaluus na danda'a hir'isuus na danda'a kanaafuu garaagara inni yaadata akka qabannuudhaaf true false irratti yoo dhufe culture diversity influence nature and level of marginalization yoo isin jedhe qaxxaa ta'uu itti dabartu jechuudha kana yaadata na qabadha indabarra examples akkuma jenne minority groups kan jenne small group of people within community religion or country differing from the major population race religion ethnicity or language እና race religion ethnicity yookaan language jechuun kee maal jechuu keetii yoo itti gaafatan examples through race religion ethnicity language difference example ni jiru kana ibsuudhaaf jechuudhaan example kana gaafin sin ibsu maal jechuudha through race gaafin through race religion ethnicity language and differences laga minority groups and racial minority jechuun blacks in USA fakkeenyaaf jechuun USA keessa adii qofa jiraatanii yaaddu yookaan immoo biyya Ameerikaa keessa namoota adii qofa jiraatanii yaaddu garuu black Indian kan jedhamu hin jiru maal jechuudha isaan keessa namoota adii kan hundaa keessa xiqqoodha jechuudha maaltu black jechuudha sababii kanaaf jecha isaan kun minority group jedhamanii beekamu jechuudha biyya tokko keessaati jechuudha through race religious minorities fakkeenyaaf jecha Christians in a Muslim country Muslims in a Christian dominant society fakkeenyaaf jecha Christianonni Muslim minority keessatti baay'ee xiqqoodha Muslimonni immoo Christian dominant society keessa baay'ee xiqqoodha jechuudha Christianonni Muslim minority group country keessa yoo jiraatan Christians in Muslim minority country keessa addummaa qabaatu Muslim in dominant society keessa Christian dominant society keessa addummaa qabaatu jechuudha kanaafuu Muslimnii fi Muslimna iddoo Christmasii Kiristaanonni baay'een jiran yoo dhaqe baay'ee xiqqoodha jedhamu. Garmalee baay'ee fi xiqqoo jechuudha. Isaan keessatti minority groups jedhamanii lakkaa'amu jechuudha. Muslims minority groups jedhamanii lakkaa'amu. Musliimonni immoo iddoo baay'ee jiran sana dhaqan yookaan kiristaanonni iddoo baay'ee musliimonni baay'een jiru sana yoo dhaqan maal jedhamu minority groups jedhamanii beekamu jechuudha. Kana isiniin jechuun koo waan tokko iddoo guddaa yoo jiraate yookaan immoo population guddaa keessa differensii ittiin adda baanii yookaan immoo fakkeenyaaf jecha USA keessa bilaaksiin warreen jiran kun baay'ee xiqqoodhaan hammaan akkuma kanaas immoo kiristaaniin iddoo baay'ee jirutti yookaan immoo kiristaaniin iddoo dominaantii ta'ee jirutti yoo musliim maajoriitii musliimii tokko geessine yookaan immoo musliimonni xiqqoo ta'anii minority group jennaan musliimii sanan amma immoo iddoo musliimiin baay'een jiranitti kiristaanonni yoo xiqqoo jiraatan maal jenna kiristaans minority jennaan kanaafuu minority groups through religion ethnicity language difference waan akkasitti jiraatu jechuudha fakkeenyaaf jecha biyya languagein amma Oromiyaa keessatti languagein garmalee odeeffamu afaan Oromoo yoo ta'e keessaati immoo namoonni xiqqoon keessaa Amaariffa yoo odeessu ta'e warri Amaariffa odeessan sun maal jedhamu minority groups jedhamu akkuma kana Amaariffa keessa biyya Amaaraa yoo ta'an Amaaraa kan odeessan baay'ee yoo ta'an isaan keessaa afaan Oromoo kan fayyadaman garuu baay'ee xiqqoodha waan ta'eef minority groups jedhamu jechuudha akka kanatti akkasiin akka barbaada forms of marginalization and forms of marginalization forms of marginalization are gender based age based occupational and religious ethnicity gender based dida age based dida kan qabada yaadatti gender based dida age based dida akkuma kana occupational based dida religious based dida ethnic based dida jechuudha maal jechuun sin barbaade forms of marginalization bakka meeqatti qoodama tokko lama sadii afur shan jechuudha gender based tokko age based lama occupational based sadii religious based afur ethnic based shan jechuudha kan akka daganne okay gender based marginalization kan jedhamu kan ilaalla baay'ee kan sin tol keessa chapterin kun baay'ee uummata keenya keessatti aadaa saba tokko yookaan immoo uummanni keenya maal keessa kan darbaa jiru yookaan maal keessa kan darbaa ture kan nutti himudha na gender based marginalization kan jennu kan ilaalla sex versus gender maal jechuudha sex jechuun maal jechuudha gender jechuun yeroo baay'ee qormaatatti kan dhufu sex jechuun biological difference between males and females እና sex jechuun maal jechuudha biological difference dha eenyu fi eenyu gidduutti male fi female gidduutti genetic hormonal psychological jechuudha geneticdhaan hormoniidhaan psychologicalidhaan akkaataa xiinxaluu akkaataa hormonii tokkotiin fi akkaataa genetiksiin tokko yookaan immoo kromosoomiin lakkaa'amatu jechuudha yookaan beektoodha yaada wanta kana hundumaa sagaleen fudhachuu sagaleen qalachuu wantoota kana kan hundumaa dabalatee jechuudha biological difference between males and females jechuudha sex jechuudha እና primary difference and secondary difference and other variations kan jedhamu jiru primary difference fi secondary difference ilaallani primary difference jechuun primary difference kan jennu kuni sexual or reproductive organs primary difference isa kanadha baay'eetti fakkeenyaaf jecha pregnancy or childbirth namni tokko kan ulfaa'u durbadha kan wanti kan dhalus durba kan dhashamu dhiiraa jechuudha kanaafuu sexual or reproductive organ primary difference dha secondary difference immoo breast voice hair distribution fakkeenyaaf jecha sagaleen fudhachuu sagaleen qalachuu qaama bakka biology keessatti baratanii kan akkaataan jedhe isinitti hin qabu other variations immoo height weight physical strength durbisni qabaatti garuu amma dhiirri immoo yeroo baay'ee wanta kana irratti beekamaadha na height weight amma furdina amma qaamni amma dheerina waan akkasii irratti sex and versus secondary yoga other variation jechuun qonna jechuudha
Sini galee dheedhinaadha. Primary difference fi secondary difference kan akka hin daganne. Primary difference sexual and reproductive organidha jettanii naa deebistuuni. Secondary difference breast voice hair distribution akka hin daganne kan naa qabadha. Other variation yoo sinin jedhe height, weight and physical strength jettanii naa deebistu. Gender jechuun socially or culturally constructed characteristics of women and men expressed in gender roles. Maal jechuudha? Gender jechuun maal jechuudha? Gender jechuun akkuma salphaatti gaafa isin deebisuu barbaadu gender jechuun maal jechuudha? Socially or culturally constructed characteristics of women and men. Characteristics eessa keessatti kaalcharii tokko keessatti yookaan immoo naannoo tokko keessatti saba tokko keessatti hawaasa tokko keessatti kaarakteristii durbaaf kennameeru fi kaarakteristii dhiiraaf kennameeru. Amma fakkeenyaaf jecha kan keessaa hojjetu kan alaa hojjetu jedhanii qoqqooduu jechuudha. Amma fakkeenyaaf jecha gender roles inni kan qooduu gaafa qonnu taaksii yookaan activity culture assigns taaksii yookaan immoo activity kaalcharii tokko assign godha. Maal mul'isa jechuudha? Kaalchariin tokko yookaan kaalchariin saba tokko assign kan godhu women indoor child care, home management, men outdoor, hunting, trading, work. Kan jedhanii qooduu jechuudha. Maal jedhe gender jechuudha. Genderiin social or cultural constructed characteristics of women and men. Fakkeenyaaf jecha kan isin ibsu kaalchariin tokko akkam jedhee qooda biyya tokko keessatti yookaan immoo Oromiyaa keessatti yeroo baay'ee beekama kuni amallee wanta akkasii hafaa jira. Womeniin mana keessaa hojjetti yookaan durbi mana keessaa hojjetti dhiirri immoo bakkee keessa hojjeta. Isheen mucaa deegdii manaajimentii manaa hin qabatti manaajara manaati jechuudha. Inna work gooti hunt kan godhu immoo isadha. Trade kan godhu isadha. Kan hojjetu isadha jechuudha. Isheen mana keessaa gaafa hojjettu inni alaatti hojjeta jedhee genderiin kun godha. Gender based marginalization jechuun maal jechuudha? Yoo isin gaafate expressed in gender roles task activities of a culture as science jettanii women indoor child care home management men outdoor work hunting and trading jettanii yoo keessaniif deebii gaataa jechuudha. Gender stereotypes kan isaa qabadha. Gender stereotypes kana sirriitti naa qabata. Mootummaan isaa kana qabatan barbaada. Kanaafuu nama kana dheeressee jira jira. Inna strongly held views about male and female characteristics that lead to unequal treatment jechuudha. Maal jechuun barbaada? Gender stereotypes is strongly held views about female and male characteristics that lead to unequal treatment. Gender stereotypes jechuun garaagarummaa yookaan immoo inequality of genders jechuudha. Inequality of genders. Group tokkoo fi family tokko gidduu garaagarummaa kan buusu gender stereotypes jedhama. Kana jedhama qabda. Inna strongly held views yaada yookaan immoo ilaalcha dhiiraa fi durba tokko gidduu jiru karakteristiisa yookaan amala isaa kan unequal treatment itti geessu maal jenna? Gender stereotypes jennaani. Gender based marginalization kana tuma funa rooted in gender inequality. Gender based marginalization rooted in gender inequality, discrimination based on gender, stemming from cultural values, norms, beliefs, not biology but akka kana kan daganne naa qabadhaal. Maal jechuu barbaada? Discrimination based on gender. Discriminate godhu maal irratti gender irratti hundaa'uun stream godhu from culture values. Culturein tokko aadaan tokko kan qabu irraa stream godhu ala baasu norms safuu beliefs amantaa isaan qaban irraa adda baasu. Gin biology nammatu. Fakkeenyaaf jecha dhiirrii fi durbii yoo dhalatan durba baasee dhiira nan baasa kan jedhu hin jiru biology nammatu kana kan daganne. Social and economic inequalities manifestation yoo jenne manifestation of gender inequalities warreen jedhaman kana yaadatnaa qabattu manifestation of gender inequalities. Innaa warreen kanadha. Manifestation of gender inequalities are social and economic inequalities. Fakkeenyaaf jecha wealth, income, jobs, political power waan akkas akkasiirraa adda bahuu yookaan immoo adabamuu yookaan immoo mirga irraa sarbamuu kan jedhudha. Mirga qaban irraa sarbamuu. Gender disabilities in education. Fakkeenyaaf jecha lower enrollment durbaaf kennanii fakkeenyaaf jecha ruulaarii fi remote area irratti kan beekamu yeroo baay'ee naannoo baadiyyaa irratti kan beekamu yeroo baay'ee durbi tokko lower enrollment fudhattiin kabaja yookaan immoo wealth tokko income tokko joobii tokko political power irratti durbi yeroo baay'ee baqa duubatti akka harkifamtu taasisu. Maal jechuudhaan? Gender based marginalization jechuudha. Unequal employment opportunities. Fakkeenyaaf jecha unequal employment opportunity fadhalan. Dhiirri iddoo hojii guddaa argata, durbi immoo iddoo hojii xiqqaa argata jechuudha. Unequal property rights. Fakkeenyaaf jecha durbi akka isheen mirga guutuu hin qabne itti ilaalama. Dhiirri asitti hafaa. Dhiirri lafa koo dhaala. Durbi borin sokkiti jedhanii fakkeenyaaf jecha property right illee unequal kennu jechuudha. Kanallee akka dagan. Gender based violence. Gender based violence jechuun immoo fakkeenyaaf jecha rape, child marriage, forced marriage, domestic violence, female genital mutilation or cutting jechuudha. Child marriage jechuun yeroodhaan heerumsiisuu, rape jechuun rape gudeeduu dirqamaan gudeeduu jechuudha. Forced marriage jechuun heerumsiisuu yookaan immoo dirqamaan heerumsiisuu otoo isheen hin jaallatin heerumsiisuu akkasumatti baasanii heerumsiisuu jechuudha. Domestic violence kan jedhaman jiru. Domestic violence keessaa female genital mutilation and cutting kan jedhamu kan ilaalla jechuudha. Gender based violence bakka beekatu qodaman jettanii akka yaadne gender based violence naatirreessaa yoo jedhe rape, child marriage, forced marriage, domestic violence, female genital mutilation and cutting kan jedhamu yookaan immoo FGM
slash c wettanii barsiisan wanti raayitii isin gochuu danda'a sana kana raayyaa akka barreessitan nan barbaada jechuudha. Harmful traditional practice affecting women and girls jennee beekna isa kana warri nama tarreessin kana harmful traditional practices jennaan maal jechuudha baay'ee miidhaa dubartootaa fi haadholii irratti ga'u jechuudha yeroo baay'ee jechuudhaan ijoollee dubartootaa yookaan immoo qarree fi hangaffoolii dubartootaa jechuudhaan dubartoota warreen ta'an garmalee warreen guddatan irratti wantoota ga'u jechuudhaan female genital mutilation or cutting kan jedhu kun isaan keessaa isa tokkodha. Global prevalence over 200 million women girls alive have undergone through female genital cutting 3 million girls at risk annually. Inna globally yookaan immoo akka addunyaa kanatti kan beekamu waggoota darban keessaa amma kana jechuudha. Namootni miiliyoonni 200 ol yookaan immoo dubartoonni miiliyoona 200 ol wanta kana rakkachaa jiru. Maali female genital mutilation or cutting kan jennu aadaa keenya keessatti kan beekamu jechuudha yeroo baay'ee miiliyoonota 3 immoo riiskii keessaa gara kana akka jiran yookaan immoo garmalee dhukkubsachaa akka jiran yookaan immoo akka isaan du'aaf jireenya gidduu akka jiran inna Afrikaa keessatti women ejiin 15 gara 49 jechuudhaan yeroo baay'ee naannoo Somaaliyaatti, naannoo Jibuutiitti, Ijiptii, Sudaaniitti, Eertiraatti, Naayijeeriyaa, Senegaal, Keeniyaa keessatti ni beekama jechuudha. Female genital or cutting kun jechuudhaan yookaan FGM/C kun yeroo baay'ee naannoo Somaaliyaatti 98% garmalee guddaa jechuudhaan Jibuutii keessatti 93 inni garmalee guddaadha. Ijiptii, Sudaan 87, Eertiraa 83, Naayijeeriyaa Senegal 24, Kenya 21%. Aga kanatti ni jira jechuudha. Itoophiyaa keessatti 65%dha. Haa ta'u malee baay'ee ilaala. Naayijeeriyaatti ni caalti jechuudha. Itoophiyaa keessatti Naayijeeriyaa caalaa beekamaadha jechuudha. Itoophiyaan baay'ee beekamaadha jechuudha wanta kana gochuudhaan. Persentii 65 jechuun eejii 15 keessatti akka bara 2016 ibsutti jechuudha. ADHS baay'ee namoota baay'ee akkan gochuu waan kana bardeessaa yeroo jechuudha. Persentii 65 jechuun miiliyoona 265 65 irraa 100 baay'isu miiliyoona 2 namoota baay'eetu miidhamaa jira jechuudha wanta kanaan. Inna waan kana dhiiseen darba age of cutting varies shortly after birth yookaan immoo yeroo baay'ee erga dhalatanii booda kan wanti age of cutting kun yookaan immoo aanna qabaa kan jennu jechuudha. Aadaa keenya keessatti aanna qabaan kun erga dhalattee boodaa fi yeroo heerumuuf jettu kan ta'utu jira jechuudha. Fakkeenyaaf jecha Amaaraa, Tigraay, Affaar, Noorzen Oromiyaa keessaa fi near marriage kan jennu yookaan immoo yeroo heerumuuf jettu immoo Southern Itoophiyaa right of passage kan jennu sanarratti jechuudha. Yeroo heerumuuf jettu kan kutanii jechuudha yookaan immoo dhagna kan qaban jechuudha. Key diversities of FGMs. Key diversity maal jechuudha? Gara drivers kan jennu gara maalitti gara female genital mutilation or cutting kan geessanii factorii tokko jiru yookaan immoo faktoroota 5tu jiru warreen kan ilaalan. Isaan maal life in impurity. Uncut women considers impure. Durbi dhagni hin qabanne akka qulqulluun taanetti ilaalamti. Baay'ee waan namni durbi dhagni hin qabanne akka qulqulluun taanetti. Marriage or sex within them seen as taboo and life in population. Baay'ee nama baqa durba dhagni hin qabanne fuudhuu jechuun akka aadaatti jechuudha. Akka aadaa sana keessatti Senegal akka culturein tokko beekutti yookaan immoo akka socialin tokko beekutti akka populationin tokko beekutti akka maaliit akka wanta gatiin qabne yookaan immoo amantaa akka cabsanitti akka aadaa cabsanitti populationii sana keessa hin balleeffamu jechuudha. Namni isaan faana nyaatu akka maalitti ilaalamu akka marginalized groupitti ilaalamu namoonni sun jechuudha maatiin sun. Sababii kanaaf jecha namni fuudhu jiru jechuudha waan akkasii. Misfortunes, illness, infertility, reduced wealth waan akkasii fa'aa jechuudha. Maintained by fear of supernatural sanctions. Supernatural sanction kind of fear of supernatural sanctions waan akkasii fa'aadha jechuudha. Discouraging proximity believes that uncut women have excessive sexual desire. Kanaaf discouraging proximity jechuun durbi tokko dhagna qabattennaan isheen namoota baay'ee faana carraa ittiin isheen wal bira geessu dhiphaadha jedhanii yaadu. Dhagna hin qabanne taanaan dhiira barbaaddi jedhanii yaadu jechuudha. Kanadha kan dhagna qabaa fideeru. Preserving virginity durbummaa eeguu jechuudha. Strong value on premarital chastity, especially type 3 infibulation, prevents premarital sex, protects family. Sex irraa prevent godha tokko jedha. Aadaa yookaan immoo kabaja maatii sana eegaa jechuudha. Maalshi virginity yookaan immoo durbummaa ishee jechuudha. Fear of ill manner. Uncut girls believed to be disappointed, powerful, cutting moderates behavior. Maal jechuudha? Durbi dhagni hin qabanne garmalee duttuu garmalee humna kan qabdu jechuudha. Garuu kana gochuun yookaan immoo dhagna qabuun behavior ishee yookaan amala ishee hin qannasaayedha. Durbi dhagna hin qabanne jechuun feel of ill manner jechuun kabaja isa dhowwatti abbaa manaa.
maatii mana kabaja dhowwatti hundumayyuu aggalaan maxxee ilaaltee jechuudha. Akka kanaa jedhanii yaadu sababii kanaaf jechuun wanta kana gochaa turani. Social sanctions. Social sanctions jechuun non-compliance leads to ridicule, insult, isolation, exclusion from community and marriage. Entire family faces marginalization jechuudha. Social sanction kana gochuu dhiisuun isaanii yookaan dhagna dubartii mana tokko keessatti dhalattee dhagna qabuu dhiisuun akka arrabsootti akka dhiibamutti heeruma fuudhallee dhabuutti faamilii guutummaan isaa akka marginalization ta'u ni taasisa jechuudha. Maal jechuun durba tokko dhagna qabuun dhiisuun mana wanti tokko keessatti jechuudha. Kanaafuu kan isin qabatan key drivers of female genital cutting kan jedhu life impurity, discouraging, proximity, preserving virginity, fear of manner, social sanctions kan jedhaman kan qabattu. እና ኔጌቲቭ ኢምፓክትስ ኦፍ ፊሜል ጀነራል ካቲንግ ኔጌቲቭ ኢምፓክትስ isa kana yoo ilaaltan natti tola. Isaanis several bleeding, infection, pain during sexual intercourse, childbirth complications, emotional disorder or psychological trauma, violation of girls and women's rights. Kabaja mirga dubartootaa fi qarree tokko dhiibuu jechuudhaan garmalee dhiibuu fi infekshinii garaagaraa yookaan dhukkubolee garaagaraa qubachuu jechuudha. Pain during sexual intercourse yeroo wal quunnamtii saalaallee baay'ee dhukkubsachuu, child complications fakkeenyaaf jecha yeroo da'umsa garmalee rakkachuu, emotional disorder yookaan immoo psycho garmalee baay'ee rakkatu, psychological trauma jedhamu yookaan immoo feeling isaanii yookaan emotion isaanii baay'ee miidhama. Kana akka qabatan nan barbaada. Negative impacts of female genital mutilation or cutting kan jedhamu negative impact isaa yoona tarreessaa isin jedhani kan hundaa tarreessuu jechuudha. Severe bleeding infections, pain during sexual intercourse, childbirth complications, emotional disorders, psychological trauma, violation of girls and women's kan jedhamu kana sirriitti qabatanii ni deebistu jedhee yaada. Marginalized occupational groups. Marginalized occupational groups ስለማን jennee qonne marginalized gender based, age based እና occupational groups ethnicity, religious jennee qonneerra jechuudha. Marginalized occupational groups kanneen akka weavers, around transmitters, transers warreen jedhaman kun baay'ee taanarsiin, weaversiin, transmitterin yookaan immoo bakka occupational groups jechuun marginalized despite their economic contribution karaa isaan wanta isaan argatan irraan yookaan immoo qabeenya isaan qaban irraan miidhuu jechuudha. Craft workers kan jennudha jechuudha. Na weaversiidha, transmitters, taanarsiidha jechuudha. Warreen kun akka baay'ee dhiibamanii fi baay'ee exclude taaturan ni beekama. Warra maaloo jedhanii yeroo baay'ee gaafa deessatu dhagahama. These groups are considered inferior, improved and excluded from social or economic life jechuudha. Wanta isaan hojjetan kana yoo ilaaltan baay'ee wanta gaariidha. Weavers produce cultural clothes. Weaveroon cultural group fakkeenya cultural clothes fakkeenyaaf jecha uffata aadaawwan garaagaraa ni kennu. Instances farming tools, plowshares, sickles, hoes and household utensils warreen kan hundumaa kennu jechuudha. Tanners process lasers, potters make a vessel for good food processing, brewing, water fetching waan akkasii fa'a ni qopheessu jechuudha. Potters kanneen jennu kanneen akka sibiila warratuman jechuudha. Isaan waan akkasii fa'a jennu garuu hojii isaanii kana hundumaa keessa maal akka occupational group tokkotti ilaalama, akka inferior tokkotti ilaalama, akka impure yookaan immoo qulqulluu akka hin taane wayiitti ilaalamanii social yookaan economic life irraa exclude ta'u jechuudha. Forms and manifestation of marginalization of craft workers. Forms and manifestation of marginalization or craft workers kan jennu types of marginalization can be spatial, economic and social and cultural. Manifestation immoo settle on outskirts of villages on poor land warreen spatially dhaan dhiibaman yookaan immoo types of marginalization based on spatial types of marginalization based on occupational groups. One spatial, second economic, third cultural, social, fourth cultural. This one special of manifestations are settled on outskirts of villages, on poor land, near forest slopes, segregated at marketplace, must work on the lower side of the road, giving way to dominant groups. Maal village yookaan immoo naannoo tokkoon alatti bahanii akka isaan jiraatan taasifamu tokkodha. Naannoo poor land yookaan immoo lafa boorallee irratti akka jiraatan taasifamu. Naannoo bosona akka isaan jiraatan taasifamu. Market place irraa secret yookaan immoo market place dhaquu hin danda'an tasumayyuu. Maal jechuu kooti? Goods yookaan immoo dheedhiiwwan garaagaraa gurgurachuu hin danda'ani. Karaa kam deemuu qabu? Dirqama karaa gadii irra yookaan immoo irra keessa karaa gubbaarra deemuu hin danda'ani jechuudha. Dominant groups karaa kennuu qabu isaaniif. Dominant groupsiidhaaf yookaan immoo majority groupiidhaaf karaa kennu irraa baqatanii karaa kennu jechuudha. Nooraa jedhanii gadi jedhanii dabarsu jechuudha. Hammi isaanii harkaan qaban dubbisan deemaa xiqqoo maaliif impure yookaan immoo qulqullummaa dhaboota hidhanii lakkaa'u jechuudha. Economic
based on economic akkaataa economicdhaan immoo akkamittiin occupied ta'u yookaan immoo marginalized ta'u jechuudha. Excluded from certain economic activities. Fakkeenyaaf jecha farming, farm gochuu hin danda'an tokkodha. Plough gochuu hin danda'an. Limited or no access to land ownership. Limited. Laandiin tokko yookaan immoo lafa tokko abbummaa lafaa tokko dhaaluudhaaf hammi isaan argatan xiqqoo yookaan immoo soroma isaayyuu hin argatan jechuudha. Socially excluded from intermarriage. Nama dominantii grouppii faana isaan wal fuudhuu hin danda'an. Indigenous only jechuudha. Excluded from burial places. Fakkeenyaaf jecha akka idriifaa community association irraa excluded ta'u jechuudha. If invited to events isaan yoo invited ta'aniiru yoo ta'e yoo waamaniiru ta'e jechuudha. Must sit separately. Fakkeenyaaf jecha iddoo qofaa ta'e tokko taa'u tokkoffaadha. Lafarra taa'u bakkee manaa taa'u yookaan immoo naannoo balbala fuulduraa ta'u. Kana culturalidhaan immoo negative stereotypes kan jedhamu jiran. Negative stereotypes labeled impure, polluting, access of eating animals, not properly slaughtered, considered unreliable, lacking of morality, respect, shame. Waan akkasiidha jechuudha. Negative stereotypes jedhani. Gender stereotypes unequal treatment itti geessa inni negative stereotypes kun immoo wanta nyaataaf kan malle jechuudha. Wanta gaariidhaaf kan hin taane isaaniif kennu wanta ofii isaan irraa nyaatan yookaan harcaasaa kennuuf jechuudha. Implication and the discussion points. Implication and the discussion point kan jennu marginalization violates human right. Marginalization kun violate human right tokkodha. Two at the kana. Negative stereotypes create long-term psychological harm in the black social integration. Social integration tokko blogodha. Psychological harm yeroo baay'eedhaaf nama keessa ka'a. Hinders development of craft industry in the small scale manufacturing in Ethiopia. Ilakuneeti craft industry yookaan immoo industrywan clothing hojjetan small scale manufacturing warreen hojjetan kana baay'ee hinder godhan yookaan immoo gadi darbata blog godhan jechuudha. Itoophiyaa keessa kan hin jirre kana kanarraa of eeggachuun barbaachisaadha. Implication and the discussion point kun kanadha. Age based vulnerability. Vulnerability immoo maal jechuudha? Susceptibility of individuals, especially children or older persons, to attacks, physical injuries, emotional harms due to their age they need this special protection and support. Some need if mal barbadu special protection support barbadu. Mal jechuudha susceptibility of individuals. Namoota individuality yookaan immoo individual group tokko agar attack itti geessu physical injury yookaan immoo miidhama qaamaatti geessu miidhama mul'ataatti jechuudha. Emotional harm due to their age. Emotional harm jechuun maal jechuudha? Akka umurii isaaniitti psychology isaanii miidhu yookaan immoo wanta xiinxala isaanii miidhu jechuudha. Xiinsammuudhaan miidhu jechuudha. Child discrimination and vulnerability. Children discrimination and vulnerability. Both ways and girls are vulnerable. Garuu dhiirrii fi durbi vulnerable dha. Senegal garuu durbi baay'ee double marginalization agartee jechuudha. Gender plus age dhaan karaa genderii fi karaa age. Karaa age fi karaa genderii double marginalization argite. Garuu boysinis girlsinis vulnerable dha. Na exposure to harmful traditional practices kan jennu kanatti exposure to female genital cutting and child marriage kana ijoollummaatti fuudhu yookaan immoo ijoollummaatti fuudhaa fi female genital kan dhaanna qaba jechuudha dubartoota irratti kan yeroo baay'ee child marriage jechuun marriage involving at girl below the age of 18. Child marriage jechuun marriage yookaan immoo fuudhaa fi heeruma age 18 gadi raawwachiisu jechuudha. Human right perspective violation of child rights. Violation of child right dha. Human right perspective tokko maal jedhee ibsani? Violation of child right dha jechuudha. Harmful consequences immoo maal right all child marriage harmful consequences yoo isin jedhe girls are too young to consent danda'uudhaaf baay'ee xiqqoodha. Hinders personal development, education, profession, future, sexual abuse by older husbands, early pregnancy and increased risk of disease, delivery complication, obstetric fistula, multinational childbirth. This ijoollummaatti du'u jechuudha. Girls are too young to consent. Damdamachuu baay'ee xiqqoodha. Hinder personal development, education, professional futures. Blog godhanii kaayyoo isaanii yookaan immoo guddina isaanii tokko hin goffisaa hin cabsan. Barnoota isaanii cabsii kuffisa. Professional future kaayyoo yookaan immoo dreamii ta'e yookaan immoo kaayyoo isaanii abdii isaanii hawwii isaanii isaan keessa balleessa jechuudha. Sexual abuse by older husbands. Baay'ee miidhagu jechuudha. Baay'ee nama umriin isaa deemetti durba xiqqoo heerumsiisu jechuudha. Baay'ee miidhaa irra geessisu jechuudha. Early pregnancy ijoollummaatti ulfaa'u increase of risk of disease baay'ee risk of disease yookaan immoo dhukkubaan qabamu baay'ee bal'aa kan ta'e dhala da'umsa irratti illee baay'ee kan rakkisu obstetric fistula kan qabsiisu yookaan immoo maternal or child death jechuudha. Maternal kan jennu yookaan immoo child death ijoollummaatti ajjeessu jechuudha. Ijoollummaatti duuti dubartiin tokko kanatu jira jechuudha. Full consequence of child marriage is girls are too young to consent, hinders personal development, education, professional futures, sexual abuse by older persons, early pregnancy, and increased risk of disease, delivery complications, obstetric fistula, maternal or child death kan jedhamu kana yaadatina qabattu.
legal status in Itoophiyaa maal jedha waa'ee kanaa immoo illegal under the crime code yet still practiced. Garuu amgammaatti wanta ta'aa jirudha garuu criminal codeedhaan illegalidha jechuudha. Criminal code jedhamee yookaan immoo artikiliin waa'ee mirga dubartootaa eegsisuu ni jira, mirga ijoollee daa'immanii jedhee kaayirus jira jechuudha. Na leegalii miti akka Itoophiyaatti. Dhugaawwan kana ilaala faaktis about child marriage in Itoophiyaa kan jedhaman bara 2013 keessa kan mirraa'e kan ilaala factors encouraging child marriage. Social norms and economic maal child marriage tokko akkan yookaan ijoollummaatti heerumsiisuuf maaliif isaan kakaase yookaan immoo maaliif ijoollummaatti heerumsiisuu ijoollee daa'immanii yoo jettan social normidhaa fi economic factoridha. Social norm kan jennu value on virginity sexual purity of girls jechuudha. Sexual purity of girls akkuma isin jedhe family honor yookaan immoo kabaja maatii sanaaf jechuudha. Sexual exclusion from permission sexual pregnancy maal jechuudha. Social exclusion saba tokko irraa yookaan aadaa tokko keessaatti gargar baasu maaliif seksiidhaa fi pregnancyidhaan yoo akka isheen ulfooftu akka isheen narratti haftu hin barbaadu jedha abbaan tokko jechuudha. Sababii kanaaf jecha narratti ulfooftee haftuu fi jedhee isaa maal godha child marriage yookaan immoo akka isheen daftee heerumtu taasisa. Community pressure yookaan insults. Community pressure jechuun maal jechuudha hawaasa tokko keessatti dhiibbaa uumamu hawaasni dhiibbaa namarratti geessisu jechuudha. Individual tokko irratti hawaasni dhiibbaa geessisudha. Arrabsoo isaan geessisan kan hundaatu akka isheen heerumtu jechuudha. Waadaan maratti heerumtu. Yoo durbi tokko hin heerumne ta'ee mana sana keessa haftuu jedhamtee beekamti yookaan immoo manni sun abaarama jedhamee beekama waan ta'eedhaaf yoo isheen waggaddama olfaa dabarte haftuu yookaan immoo abaaramaadha manni sun jedhamee beekama waan ta'eedhaaf sababii kanaaf jecha heerumsiisuu jechuudha. Economic factors marriage provide economic security access to land resources fakkeenyaaf jecha lafa tokko argachuudhaaf fi resource garaagaraa argachuudhaaf marriage gaggeessu ijoollee isaanii heerumsiisu maaliidhaaf economic factors parent desire a good husband for daughter's future parentiin tokko good husband barbaadu yookaan immoo abbaa manaa bareedaa abbaa manaa bulchuu danda'u abbaa manaa qabeenya qabu sababii kanaaf jecha itti heerumsiisuu jechuudha. Jaarsa waggaa 70 jaarsa waggaa 80 heerumsiisu sababii kanaaf jecha marginalization of older persons akkuma silaalle jechuudha. Marginalization based on age kan jennu marginalization waan akkasiidha. Na older person maal marginalized data adult age 16 and above global trend billionaire older middle income countries including Africa and Ethiopia waan akkasii kan marginalized godha jechuudha. Itoophiyaan keessumatti fi African country inda Itoophiyaan yeroo baay'ee beekamaadha. Older persons constraints of traditional maintenance practices generally changes rural urban migration economic pressure new lifestyle design in care and the support from family kabaja yookaan immoo kunuunsa dhabu jechuudhaan maal older person tokko isa injibbu intuffatu waan akkasii godhu jechuudha. Inna kun marginalization of older persons ira ageism kan jennu jira stereotyping prejudice discrimination based on age jechuudha. Inni kun ageism jechuun stereotyping ira tokkodha prejudice ira discrimination based on age umuriidhaan discriminate ta'uu jechuudha. Ageism kan jedhamu kana yaadatti qabda. Stereotyping prejudice discrimination based on age. Current child challenges older person people viewed as social burden not as status social or cultural political economic exclusion laws of traditional respect and status. Current challenge kan jennu older people viewed as social burden not as status. People tokko akka ba'aatti ilaalu yookaan maali namoota jaarsota yookaan immoo namoota dullooman akka ba'aatti ilaalu. Social irraa cultural irraa politically economic irraa exclude traditional respect tokko yookaan immoo aadaan tokko kan kennuufi qabu kabaja status kabaja mirga inni qabu sana loos godhuudhaati yookaan immoo irraa fuudhu. Now older people kanadha gender based older peoples yookaan immoo gender marginalization of older peoples kan jennee kan qoodne jechuudha. Religious and ethnic minorities kan jennu religious and ethnic minorities face discrimination globally. Examples Jewish people, Roman Muslims jennee waan akkasii kan qoodne Holocaust exterminated under Nazi regime jechuudha. Jewish people waan akkasii faadha jechuudha. Aadaa isaaniidha yookaan immoo mirga wanti amantaa isaaniidhaa fi ethnic minority ta'anii ethnic minority fi amantaa isaanii irratti hundaa'uudhaan ta'uu isaaniidhaa hundaa'uudhaan globally discriminate ta'uu jechuudha. Ethiopian context tokko identity based on conflict in recent years causing for loss of life property destruction disturbances need to identify causes of marginalization and protect minority groups waan akkasii waan barbaada jechuudha. Ethiopian human right approach and inclusiveness anthropological perspective jedha. All forms of marginalization contradict human rights principles. Forming marginalization hundumtu contradict human rights principles. Human rights principle hunduma contradict godhani. Convention on the rights of children 1989 survival document protection participation rights one kan hundumatti jechuudha. Kisir Ethiopian tokko convention of elimination of all forms of discrimination against women denials exclusion or discrimination against women kan jenna. Rights of vulnerable groups people with disabilities inclusive service accessible facility hunduma kennuuf dirqama qabu jedha. Women or girls freedom from forced marriage child marriage female genital or cutting and all gender based violence kan hunduma
all gender based violence irra eegamuudhaaf yookaan immoo women tokko yookaan garliin tokko mirga guutuu qabu jedhee lafa kaa'a anthropology cultural relativism and harmful practices cultural relativism and harmful practices in anthropology values cultural diversity and understanding customs within their own context anthropology tokko value yookaan immoo cultural diversity tokkoo fi customs tokko understand godhee akka context isaaniitti yookaan immoo akka tabarriifama isaaniitti yookaan immoo akka cultural relativism isaatti lafa ni kaa'a. However, this does not mean supporting practice that violates rights and well-being. Kana jechuun immoo practicing tokko fakkeenyaaf jecha human right practice yookaan immoo bartee mirga dhala namaa dhiibuu kana hin hordofu anthropology hin kabaju jechuudha. Anthropology do not support kana geeffadha. FGMS and child marriage do not support. Violates blood integrity causes harm. Kana violate bila child marriage. Violates girls' right to decision making, education and disease. Cultural relativism must not be used to justify harmful traditional practice. Cultural relativism tokko harmful traditional practices tokko ibsuuf fayyadamuu hin qabnu jedhani. Nuti forsaanadii asuma kanatti jechuudha. As kana waan isin qabachuu qabdan. Culture has positive aspects but also negative elements that harm women, girls and minorities. Or communal groups, marginalization driven by beliefs, norms, taboos, and stereotypes. Human rights approach and inclusive politics are essential reminders. Next unit, we will see ethnicity, ethnic identity, theories of ethnic identity. Mal chapter 5 jechuudha. Ethnicity, ethnic identity, theory of ethnic identity la video sa nusin hojjetutti malee egaa inna unity isa dhufu isa laallaa jechuudha. Culture tokko positive aspect qaba, negative element is harmi woman dubartoota kan miidhu ijoollee qarree kan miidhu minority occupational group kan miidhu jechuudha. Marginalization derived by beliefs karaa amantaa karaa aadaa karaa taabusii yookaan immoo stereotypes illee ni dhufa. Human right approach and inclusive policies are essential reminders. Human right yookaan immoo mirga dhala namaa fi mirga poolisiin ta'e kaayiruu hundumtuu reminders yookaan immoo akka kabajamu ni taasisaa jechuudha. Baay'ee chapter 4 guutummaa isaa xumureerra. Kanaafuu maal subscribe gochuu fi like gochuu hin dagatina. Commentii jalatti akka viidiyoowwan qormaata akkasii hojjedhu yoo barbaadde commentii jalatti na barreessa. Baay'een isin jaalladha isin kabaja nagaan naaf tura.